Estamos aquí con David Berman en el sexto Festival Internacional de la Imagen, en el evento central teórico que ronda alrededor del diseño y las redes interactivas. David nos habló sobre el diseño y la responsabilidad social. Le tenemos para empezar una pregunta. Nosotros somos estudiantes de artes, entonces tú verías también el arte, ¿cómo ves el arte en relación con la verdad o con esa misma responsabilidad social que tú planteas y que le planteas al diseño? What is the responsibility of an artist as opposed to a designer? Yeah. In terms of social responsibility? Yeah, art has social responsibility. What do you think about social responsibility in art? That's the question. Even more so. The responsibility is the same, or more so, because a graphic designer, a designer, is a commercial artist. So the goal of the art is to get a certain strategic outcome. Sell a product, teach people a certain lesson. It's measurable if it's well done. The fine artist, the only client is yourself, your own heart, your own mind, your own spirit. And so I believe it's even more so important that as an artist we be true to our inner spirit, and that inner spirit, in terms of responsibility to humanity, must involve taking what you are strong at, what you're capable of, and sharing it, and using that power to help make the world better. Is it too much at once? Yeah. Okay, next time I'll stop. I'll speak and then I'll stop. Que el diseño gráfico, que el arte debe tener más responsabilidad social, porque el diseño muchas veces es comercial y muchas veces es, en cambio el arte es ser, right? Art is para uno mismo, para el corazón. And what else do you say about art? Para el espíritu, la mente, el espíritu, el corazón. Entonces que la responsabilidad social debe ser muchísimo más alta, que el diseño es igual o mucho más la pueden dar ustedes la responsabilidad social. ¿Cuál sería de pronto la diferencia más puntual que tú ves entre diseño y arte? What do you think is the punctual difference between design and art? Well, first I'd like to define the terms. Okay. ¿Qué va a definir primero los términos? Because design, I believe, is an art. Que porque el diseño es un arte. Design is applied art. It's art with an external purpose. Es arte con un propósito externo. Whereas fine art is art whose goal is defined by the artist. So a fine artist is working for themselves. A commercial artist is working for someone else. Los artistas comerciales trabajan pues para el comercio, para vender. En cambio un fine artist, what does it mean? What do you say? A fine artist? Yeah, what do you say? It's like an artist? Yeah? An artist. Okay, ellos lo hacen para uno mismo. Entonces pues como lo que uno cree pues, For instance, por instinto. A painter like Cézanne Renoir is painting for himself when he paints a certain landscape. But many of the paintings you see by Renoir, by Matisse, were contracted. Someone wanted a picture of their wife, so they were hired, please make a beautiful picture of my wife. So sometimes Renoir is being a fine artist, and sometimes Renoir is being a commercial artist. Sometimes then the goal is defined by someone else, and sometimes the goal is defined by the artists themselves. Que los artistas, pues que hay muchos artistas que los contratan para vender. Por ejemplo, Renoir lo contratan, pues ellos pintaban siempre para ellos mismos, pero muchas veces los contrataban, les decían, hey, quiero un cuadro bonito de mi esposa, pues una foto, entonces los contrataban a ellos. Entonces ahí empieza como lo del arte. So when we use the word designer, we usually mean a commercial artist. Cuando decimos diseñador, queremos decir como un artista comercial. When it's an industrial designer, we don't tend to think of it as art. But when it's graphic design, we think that art and design meet because of the visual, because of the images. Cuando decimos de un diseñador industrial, estamos hablando como de
como de objetos, como de cosas pesadas, pero cuando hablamos de diseñador estamos hablando también de un artista, los estamos relacionando. Por último, me gustaría preguntarte ¿cómo ha sido tu experiencia y qué dificultades has tenido en llevar un mensaje donde hay una responsabilidad social en el diseño? ¿Cómo ha sido esa respuesta de la comunidad o de la misma sociedad? Si has tenido algún tipo de obstáculos o de problemas. How is being, you got it? Or no? I think I got it, but I want to make sure because it's very specific. Okay. How, you know, you're giving a message, right, of your point of view. So, have you ever got troubles with that, obstacles with that, with the meaning of your message to people about la responsabilidad social, ¿cierto? Sí, sobre la relación entre diseño y responsabilidad. Relationship, about design and social. Now, when he says getting into trouble, does he mean when I'm making a speech like this, or does he mean when I'm working with a client? Y cuando le dicen que, pues, que si no ha tenido ningún tipo de conflicto, nada, se lo refieren a una conversación así o con clientes o con la sociedad en sí, porque en nuestra sociedad nosotros podríamos pensar que andar como con una propuesta de esas aquí en Colombia podría ser hasta peligroso, ¿cierto? Entonces, no sé cómo será en su contexto, en su ambiente. He mean it on like with the people, with the society, cause here maybe in Colombia, if we got like those ideas, maybe we can get in trouble, you know, cause it's not a free context like the one you got. So it's like with the society, like the responsibility and if you got any obstacles with that. Saying the things that I said today on stage, I've never got into trouble by saying these things. In Canada, however, I've been in some countries where I had to be very careful about what I say, because each country has its own rules and religious ideas. Él, pues, diciendo lo que nos dijo hoy a nosotros en Canadá nunca tendría problemas, pero hay muchos países donde tienen que tener mayor cuidado con lo que dicen, pues por los políticos, por lo religioso. For instance, when I was in the Persian Gulf, in Qatar and Bahrain, cuando estaba en el Golfo Pérsico, en no sé dónde. I show pictures I show of women who are naked. Now I'm saying this advertising is bad, and they, as a culture, already know that. They're really good at knowing that, and so they already not allow these type of images in public. About what? A naked woman? A naked woman in an Que había advertisement. una vista de una mujer desnuda, pero que él la vio y que él sabe que no es apropiado y que ellos mismos no lo ven como apropiado. But I was showing them, this is an example of what is bad, but there was a danger that people in the audience would misunderstand and think I was trying to show them these pictures. And showing those pictures is not allowed, even if you're saying they're bad. So I almost got into trouble there, but I had someone preview all my slides, and we edited them and this type of thing. Que él estaba en una conferencia, entonces empezó a mostrar las fotos, pues, que entonces le hizo con cuidado porque mucha gente podía pensar que eso era como una forma, pues, de mostrar lo malo de las imágenes, pero él no quería hacer eso. Entonces, como que tuvo un previo información hacia la gente para que entender malos entendidos, porque igual había público malentendido que podía malinterpretar la información. In November, I was in Beijing, and I was speaking at the largest design school in China, and they were very open about certain things, but you couldn't talk about politics openly. And I had examples of pictures of the Dalai Lama, which is against the law to show in China. I didn't show them in Beijing, but when I went to Hong Kong, I felt it was safe enough, and I made my opening slide. You know, my opening slide was this clever handbag with the gun. Instead, I had this big picture of the Dalai Lama with a postcard, and it said, "You can be put in jail for showing this picture in China." This was the advertisement, because it's for a Canadian campaign to help the people of Tibet. And I put this up, and later, Que no, ejemplo, estuvo en Beijing en una de las empresas, en una de las escuelas de diseño más grande, pero que, how was it? ¿Qué?
The Dalai Lama? Que vio Que, fotos del mo- Dalai sí, Lama. que mostró las fotos del Dalai Lama, pero que allá no se sentía tan seguro porque eso va en contra de, eso no está ya permitido, pero que luego you went to Hong Kong, I went to Hong Hong Kong. Kong. a Hong Kong, y que allá se sentía pues más seguro, que allá fue donde mostró la primera imagen que vimos, pues que era con la bolsita esa y la pistola. Entonces que ahí decía que if you show this I picture, chose this picture of the Dalai Lama for my opening slide, so when people came into the room, there it was, with an explanation, this picture cannot be shown in China. Now, cuando empezó la conversación allá decía, pues mostró la imagen y decía, esta foto no se puede mostrar en China. but later on I found out that many of the people in the audience were from mainland China, and they were accompanied by people who traveled with them from the secret police. And so I found out later that this was a very risky thing to do. I thought it was very cheap, and it was not. It was like, so. Y luego se dio cuenta que había como una cosa secreta, pues había cosas de China, entonces ya ahí él pensó que era muy chic, pero luego ya se asustó de ver. Pero everything was fine. Todo bien.